Hi everyone, welcome to Smart Semester's Java playlist, video number 16. Few videos back, we discussed data types in Java. One thing is int and second thing is float, how they get stored, and few types of literals chosen. The remaining two data types, which are char and boolean, let's discuss in this video. First, let's discuss about char data type. Char అంటే ఒక సింగిల్ క్యారెక్టర్ అని అర్థం. Like B, C, forward slash equals to any symbol. Any symbol, a single symbol will be treated as character. America found out 128 symbols that can be used in a programming language. If we represent 128 in the powers of 2, it will be 2 to the power of 7. So we need 7 bits to represent every character. But the smallest amount of memory that can be allocated is byte, which is of 8 bits. So we assign 1 byte for every character if we use ASCII. ASCII stands for American Standard Code for Information Interchange. For example, America found out 128 symbols, right? For symbol 1, they assigned completely zeros. Its value is 0. For symbol 2, 1. If you have any problem or confusion in how to convert decimals into the binary bits, you can refer to that video. సో ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్క సింబల్ కి ఒక ASCII వాల్యూ అనేది అసైన్ చేశారు. ఆ ASCII వాల్యూ విల్ గెట్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ బిట్స్ అండ్ దీస్ బిట్స్ విల్ గెట్ ఫైనలీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద మెమొరీ. అలానే క్యాపిటల్ ఏకి 65, క్యాపిటల్ బికి 66, క్యాపిటల్ సికి 67 అండ్ సో ఆన్ క్యాపిటల్ జెడ్, స్మాల్ ఏ టు స్మాల్ జెడ్, ఇంటీజర్స్ 0 to 9, ఫార్వర్డ్ ప్లస్ ఈక్వల్స్ టు ఇలా ఎవ్రీ సింబల్కి ఒక వాల్యూ అనేది అసైన్ చేశారు. దట్ వాల్యూ will get converted into zeros and ones and get stored finally in the memory. ఈ విధంగా char c equals to a. So for that a, what's the ASCII value? 65. This 65 will get converted into zeros and ones and that zeros and ones will get stored into the memory. That is the primary function of every data type, right? It has to convert real world data into the zeros and ones so that our processor can execute them and use them. In a similar way, every character got assigned with one of the value. That value will get converted into zeros and ones by this char data type. Either you can write capital A that will get assigned to C, or you can directly type 65. This 65 will ultimately get stored as zeros and ones. Since you are using char as data type of C, when you try to print the value of C, it will be not 65, it will be A. So ASCII is not used by Java. The main limitation is Java అనేది architecture neutral portable language, meaning it can be used worldwide. అమెరికా జస్ట్ 128 సింబల్స్ని మాత్రమే రికగ్నైజ్ చేసి వాటికి ఫ్యూ వాల్యూస్ అనేది అసైన్ చేసి జీరోస్ అండ్ వన్స్కి కన్వర్ట్ ఎలా అవ్వాలో చెప్పింది. బట్ వై జాపనీస్ డెవలపర్ విల్ యూస్ ASCII వాల్యూ ఇఫ్ దే కాంట్ represent their own symbols? For example, మనమే తీసుకుందాం. We have Varnamala. For every symbol in Varnamala, if we don't have ASCII value, why will we use that programming language? In a similar way, James Gonsling wanted Java to be used by every developer worldwide. So he came up with identifying symbols in every language across the world. He ended up with 65,536 symbols. If we convert this number into the powers of 2, it will be 2 to the power of 16. So in Java, we assign 16 bits to a character data type. When we declare char c equals to a, what's the ASCII value of a? 65. If we convert it into zeros and ones, it will be 01000001. సో అల్టిమేట్గా జావా మనకు 2 bytes ఆఫ్ మెమొరీ అనేది అలొకేట్ చేసింది సికి. వీ విల్ స్టోర్ హియర్ ఆల్ ద zeros and ones and the remaining byte will get stored as 000000. In this way, Java allocates
2 bytes of memory for character data type. Java uses Unicode format to assign values to the symbol. C and C++ uses ASCII value, so they assign only 1 byte of memory to the character data type. And next data type is boolean data type. It is so simple. If we declare any variable using boolean data type, it can either store true or false. These boolean data types play a major role in కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఈ బూలియన్ డేటా టైప్ గురించి ఇన్ డీటెయిల్గా చూద్దాం. ప్రస్తుతానికి ఇఫ్ ఏ వేరియబుల్ ఈజ్ ఆఫ్ బూలియన్ డేటా టైప్, ఇట్ ఎయిదర్ స్టోర్స్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఈ విధంగా జావా ప్రొవైడ్స్ 4 డేటా టైప్స్. వన్ ఈజ్ ఇంటీజర్, సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ float, third one is character, and finally boolean data type. In the next video, let's discuss what is typecasting in detail. Thank you.